students, this is the next problem 17. Compute total income of Mrs. Anandi Company Limited for the assessment year 2019-20. Business 80,000. Interest for deferred payment of octroi due to 2,000. Business income computed before charging this. Dividend from Indian company 25,000. Collection charges of dividend 3,000. Brought forward business loss from previous year 80,000. Okay, so this is the problem. Now the solution goes like this. Okay, so first we are going to start with the income from leather business. So that is 80,000, and as they have mentioned in the problem, this has been arrived before charging the deferred payment of octroi. So we need to deduct that. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. 2,000 ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದರೆ 78,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರೋದು ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅವ್ರ ಟೋಟಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಬ್ರಾಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ -2,000. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಲಾಸು 2,000 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪನಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಟು. ಸೊ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಯಾವಾಗ ಇನ್ಕಮ್ಮೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ಟ್ ಆದಾಗ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ನಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ಸು ನಿಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ದೇರ್ಫೋರ್ ಟೋಟಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ನಿಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ 17th ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, so 18th problem is related to the deductions. So before starting that, I need to throw a little bit your attention towards this deductions. Okay, so 18th problem ಅಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೂರು ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದು 80 ಸೆಕ್ಷನ್ 80ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೆಕ್ಷನ್ಸು ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನ್ಸು ಏನಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದು ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮಗಿರೋದು 80G ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಬೈ ದ SSC ಫಾರ್ ಎನಿ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಫುಲ್ ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಚಾರ್ಟು ಅದ್ರದ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆಯೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ನಿಮಗೆ ಸೆಕ್ಷನ್ GGA ಇದೆ, ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೂರಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ 80IA ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ this is related to profits from infrastructure related business established between specified dates ಇದೆ. ಓಕೆ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಇರೋದು 80IB ಇದೆ. ಓಕೆ, IB ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ನೋಟಿಫೈಡ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಡೇಟ್ಸ್. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೆ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 80IA ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಥರ ಮಾಡಿನೂ ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೇನ್ಸ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಅ ಕಂಪನಿ earned through infrastructure facility, telecommunication, industrial park, special economic zones. Okay, if they are operating in special economic zones, and generation and distribution of power, reconstruction or revival of power, cross country natural gas distribution. ಸೊ ಇದು ಸೆಕ್ಷನ್ 80IA. ಇದಕ್ಕೆ ಅದು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಪೀರಿಯಡ್ಗೆ ಅಂತ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಒಂದ್ಸರಿ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ,
ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿನೂ ಅಷ್ಟೇ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಸೆಕ್ಷನ್ 80 IB. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ ಇಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ earned any profits and gains, okay, under any industrial undertaking, operation of fish ship, hotel business, scientific and industrial research and development, mineral oil, housing projects, processing, preservation or packaging of fruits or vegetables or integrated handling, transportation of food grains, multiplex theaters, convention centers, hospitals in rural areas, hospitals in certain specified areas. So even all these are eligible for deduction under section 80 IB. So these things are important. Now we'll analyze the 18th problem. Okay, I think many of you are having doubts with regard to this problem. Okay, yes, so this is the problem. The gross total income of Mrs. SNS Limited was computed for the assessment year 1920 as follows. Income from rice mill 1,50,000, income from steel company 1,90,000, profit of new industrial unit situated in backward industrial state which was established in 2011 85,000, income from poultry farming which was started in November 2010 1 lakh, short-term capital loss 60,000, income from royalty from Indian company 75,000, dividend from a domestic company 50,000, long-term capital gain, export business profit, okay, 3 lakh. The company donated 50,000 to Chief Minister's drought relief fund. Okay, so this is the problem. Now we shall analyze the solution. Okay, so this is the solution. Okay, so first we are going to start with the income from business to try to calculate the taxable income from business. So here we have income from rice mill 1,50,000, income from steel company 1,90,000, and also we have profit of new industrial unit 85,000, income from poultry farming 1 lakh, export business 3 lakhs. So total income from business comes to 8,25,000. So even we have income from capital gains. Okay, so long term capital gain 1 lakh. So there is a short term capital loss that we have to set off, so that will be deducted. Finally we arrive at income from capital gains, that will be 40,000. After that excuse me, we have income from other sources, which royalty from Indian company, that is taxable. Dividend from domestic company is exempt from tax, so this comes to 75,000. When we total this, so it comes to 9,40,000. Okay, so the gross total income will be 9,40,000. Now we need to the main adjustments in this problem is with regard to deductions. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸೇ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇರೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವಾಗ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ನ್ಯೂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಯೂನಿಟ್ಟು, ಸೊ 80 ICಯಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 100% ಡಿಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ನ್ಯೂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ 85,000. ಹಾಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಪೌಲ್ಟ್ರಿ ಸೆಕ್ಷನ್ 80 IB, ಅದು ಸಹ ಇದು 80 IBಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ 100%, ಸೊ 1 lakh ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಡೊನೇಷನ್ ಟು CM's ಫಂಡ್, ಸೊ CM's ಫಂಡ್ ಅಂದಾಗ ಅದು ಗ್ರೂಪ್ ಬಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಗ್ರೂಪ್ ಬಿ ಕೆಟಗರಿಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯೂಶಲಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಮುಂಚೆನೆ, ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಆದರೆ 50%, ಗ್ರೂಪ್ ಸಿ ಅಲ್ಲಿನೂ ಟೋಟಲ್ 6 ಡೊನೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಟೌನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೆಲ್ಲನೂ 100% ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಗ್ರೂಪ್ ಬಿನೂ 100% ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು 100% ಡಿಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 2,35,000 ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 7,05,000 ಇದು ಟೋಟಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ.
So this is the 18th problem. So 19th problem ಬಗ್ಗೆ I'll discuss it later. Now we shall focus on 20th problem. Okay. So this is 20th problem. Nirmala Roy Traders Limited closes its account 31st March every year. For the year 2018-19, the following details are given. Income from royalty from a foreign company 2 lakh. Income from units of UTI 10,000. Okay, dividend from a cooperative society 50,000. Dividend from domestic company 30. Dividend from foreign company 1 lakh 50,000. Rent from house property. Okay. 50,000. Municipal tax paid on house property. Long term capital gain, short term capital loss. Income from business already computed 3 lakh. The business was started in the backward state in 2004 to 2005. So we need to underline this word, backward state. So any business which has started in backward state, so it will be eligible for deduction, 100% deduction. Okay. So under section 80 IB, okay, donation to PM relief fund 1 lakh. So this will also be eligible, but PM relief fund, this will be eligible for deduction. Okay. Now we shall focus on. Okay. So this is the solution. So as you know, there is rent from house property. Very important ಆಗಲಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಅದು ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದರೆ ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂದಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಾಂಪ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಫಸ್ಟು ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, 50,000 ಇದೆ. ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಅದು 5,000 ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ 45,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಆ್ಯಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ನೆಟ್ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಟ್ 30% ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದು 13,500 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬಂದು 31,500 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಹೌಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್. ಸೊ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ ಇದೆ 1 ಲ್ಯಾಕು. ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲಾಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗೇನ್ 60,000 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ಟಿ ಫ್ರಮ್ ಅ ಫಾರಿನ್ ಕಂಪನಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ 2 lakh. ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ UTI ದಟ್ ಇಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ 50,000 ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್, ಫುಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫ್ರೀ. ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಫಾರಿನ್ ಕಂಪನಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ 4 lakh ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿಚ್ ಹಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೀನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟೆಡ್ ಅಂತಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬಂದು 7,91,500. ಇವಾಗ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಡಿಡಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ 80 IBಯಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಸೊ ಅವರು ಹೇಳಿರೋದು ಇಯರ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2004 to 5 ಅಂತ ಅಂದಾಗ, ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂಡರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 80 IB. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಸೊ ಇಫ್ ಎನಿ ಇನ್ profit or gain has been earned by a company and if it is being situated in a backward state, so for first 3 years 100% deduction will be eligible and in the later years 30% will be eligible. ಸೊ ಫಸ್ಟು 3 ವರ್ಷ ಅದಕ್ಕೆ 100% ಡಿಡಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಲೇಟರ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ 30% ಮಾತ್ರ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ 3 lakh 30% ತೊಗೊಂಡಾಗ 90,000 ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡೊನೇಷನ್ ಇದೆ. ಡೊನೇಷನ್ ಟು PM ರಿಲೀಫ್ ಫಂಡ್ ಇದೆ, ಅದು ಸೆಕ್ಷನ್ 80G ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 100% ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಗ್ರೂಪ್ 2 ಸೇರ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಗ್ರೂಪ್ 2 ಬರೋಂಥ ಎಲ್ಲ ಡೊನೇಷನ್ಸು 100% ಡಿಡಕ್ಷನ್ಗೆ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ 100% ಅಂದಾಗ ಅದು 1 lakh ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ 1 lakh ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ 1,90,000. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ
6,01,500 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ total taxable income. Okay, so this is problem 20th. Now the problem 21st problem. Okay, so this is the profit and loss account of Arun Limited engaged in the business of manufacture of electronic goods. The net profit is 3 lakh for the year ending. On verification thereof, the assessing officer gets the following additional information. A sum of 30,000 was imposed by the customs authority as penalty. The company had given a donation of 15,000 rupees to the Prime Minister's Drought Relief Fund. Okay, the company had received dividends from Indian company amounting to 44,750 rupees. The company had borrowed a sum of 5 lakh rupees for investment in the share of another company, which was yet to declare dividend. Interest of 20,000 rupees calculated at the rate of 10% is debited to profit and loss account. And the last point is the company indulged in speculation and incurred a loss of 35,000. You are required to compute total income of Arun Limited. Okay, now the solution is profit is 3 lakh rupees. So inadmissible items debited to profit and loss account. Penalty which is there in the adjustment, penalty has been imposed by customs, so that becomes inadmissible, so we are adding it back. Okay, next donation to PM's relief fund ಇದೆ, ಸೊ ಅದು inadmissible ಆಗುತ್ತೆ. Any donation to charities 15,000. Speculation loss. Okay, so this comes under speculation loss, ಅದು income from other sources ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು 35,000. ಸೊ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಫಾರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಶೇರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಶೇರ್ಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲನೂ ಅದು ಲೋನ್, ಸೊ ಅದು ಇನ್ಅಡ್ಮಿಸಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 lakh, ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ 4 lakh. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕಮ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್, ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪನಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಕ್ಸಮ್ಡ್ 44,750. ಸೊ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ 3,55,250 ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈಗ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಆಫ್ ದ ಕಂಪನಿ. ಸೊ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ 3,55,250. ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪನಿ ಎಕ್ಸಮ್ಟು. ಸೊ ಗ್ರಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ 3,55,250. ಡಿಡಕ್ಷನ್ನು ಡೊನೇಷನ್ ಟು PM ರಿಲೀಫ್, ಸೊ ಡ್ರಾಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಗ್ರೂಪ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಅದು 50% ಮಾತ್ರ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ. ಸೊ 15,000 into 50% 7,500. ಸೊ ಇದನ್ನು ಲೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ 3,47,750. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಬಲ್ ಇನ್ಕಮ್. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಲಾಸು ಮತ್ತು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನ್ ಫಾರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇದು ಎರಡು ಸ್ಪೆಕ್ಯುಲೇಷನ್ ಲಾಸ್ ಇದಲ್ಲ, ಸೊ ದಟ್ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ಸ್, ಅದನ್ನು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ಲೋನು, ಸೊ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಇನ್ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್ ಸೋರ್ಸಸ್ಸಲ್ಲೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಗೇನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅಲ್ಲೇನೂ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆ.